Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest czwarty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Witam was na ekranie wczytywania z racji tego, że jak pamiętacie ostatnio ukończyliśmy właśnie tą Virtuous Mission, co jest napisane zresztą właśnie na dole, no i ukończyliśmy taki swego rodzaju prolog tak naprawdę do całej naszej przygody, więc teraz wczytajmy sobie stan gry, no i tak naprawdę w tym momencie odpali się intro do tej produkcji, którego ja nie będę wam zakłócać, bo jest naprawdę mega klimatyczne. Mimo że jest to sama muzyka z napisami, to nie będę chciał się odzywać, bo wierzcie mi, że klimat jest świetny i bardzo mi to przypomina takie filmy Jamesa Bonda. Albo nie będzie tego intra? Myślałem, że będzie. No okej, never mind. Ale ogólnie MGS3 jest tak zrobiony bardzo w stylu filmów o Jamesie Bondzie. Approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend.
During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little coaction? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week, and if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their codenames are Adam and Eva.
I've been told that Adam has infiltrated Vulcan's ranks. I've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time.
That frequency is also the same. 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lule Lo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. No i dobrze, moi drodzy, zaczynamy właściwą rozgrywkę. Jesteśmy tak naprawdę w tym samym miejscu niemalże co wcześniej. Musimy udać się do tej samej starej fabryki, w której był przetrzymywany Sokolow, ponieważ tam mamy spotkać aż kontakty z KGB, mianowicie Adama. Taki ma on pseudonim, kryptonim właściwie. Jedna rzecz jeszcze, plecaczek. Co ja właściwie mam? Mamy tak, M1911A1, tylko że ta broń niestety zabija i ja nie chcę z niej strzelać, zwłaszcza, że ona nie ma tłumika. Także okej. Jeśli chodzi tutaj o przedmioty, to chyba wszystko jest okej. Cygaro mogę wywalić, w sumie z tego podręcznego ekwipunku nie ma ono sensu. To chyba też w zasadzie mogę wywalić. Dobra, no i okej. Myślę, że chyba tyle w takim razie. Tylko właśnie musimy uważać, bo ta broń jest niestety głośna, nie ma tłumika. No i poza tym też właśnie jest śmiertelna, więc nie chciałbym z tego strzelać za bardzo. Okej, detektor ruchu i teraz pytanie, czy coś, jakieś tu żyjątka sobie są ogólnie. Nie wiem, coś tu teoretycznie powinno być, bo oczywiście szukam czegoś do żarcia. Pytanie, czy przypadkiem... Na razie żadnego zwierzęcia nie widzę. Tu mamy chyba węża. Okej, o jedzenie oczywiście musimy dbać tak samo jak to było w prologu. No dobra, także mamy jakiegoś tam węża. Okej, zobaczmy może jeszcze czy kamuflaż jakiś lepszy mogę się wyposażyć. Dobra, mogę ten ewentualnie. Tutaj żadnego lepszego już nie mam. Zobaczmy jeszcze uniform. Okej, tu mamy plus 15. I to chyba najlepszy kamuflaż, dobra. No i okej, już lepiej, 50%. Dobra, na razie żadnego przeciwnika nie widać. Ale tu chyba coś się czołgało, czy mi się wydawało? Chyba mi się tylko wydawało. Dobra, na spokojnie ruszajmy. Oczywiście idźmy powoli, żeby nie było przypału ewentualnego, ale dobra, tu mamy już przejście do innej lokacji, więc możemy troszkę przyspieszyć. No i dobra, jesteśmy gdzieś dalej. I zobaczmy jak się prezentuje mapa. Ja mam nadzieję, że niczego nie ominąłem tam w lokacji poprzedniej, ale chyba nie, ona była raczej dosyć taka liniowa. Dobra. Odpalmy sobie detektor ruchu. No i okej, coś tutaj niby jest, ale to tylko wąż w trawie, dobra. Tutaj żadnej broni nie ma, więc możemy sobie zeskoczyć. Gdzie jest ten wężuś? Bo chciałbym go ubić, nie ukrywam. Okej, chyba tutaj. Tu go widzę, dobra. Odkradnijmy się i dziabnijmy go szybko. Oczywiście Snake'owi węże smakują. Kto by się zresztą spodziewał, że wężowi będą smakować węże do jedzenia. Musiał być jakiś inside joke ze strony Kojimy oczywiście. Więc pozbierajmy sobie faktycznie to żarcie.
Ale pamiętajmy też, że jedzenie może się... Okej, chyba żaby ubiłem. Pamiętajmy też, że jedzenie może się psuć oczywiście, więc też nie warto aż tak się napychać tym jedzeniem, w sensie wypychać plecaka tym wyposażeniem, jeśli chodzi właśnie o jedzenie. Ile ja go mam w ogóle? No spoko, myślę, że na razie wystarczy. Okej, na spokojnie ruszajmy. I co ciekawe... O, tu jest jeszcze wężuś. Dam radę cię ubić? Dam radę. I co ciekawe, było słychać tutaj przed chwilą konia. Nie wiem, czy słyszeliście. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss, That arm still hurt? what are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later, you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home.
This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. No i właśnie, moi drodzy, teraz jest niezły problem, bo zaraz przyjdą zwiadowcy. Musimy jak najszybciej skitrać się po prostu w trawie. Myślę, że to będzie ok. Dobra, i poleżymy sobie gdzieś tutaj. Mamy 90% kamuflażu, więc... No i właśnie, jest tryb koszyn. HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. No i oni tu będą dosyć mocno przeszukiwać teren. No i musimy po prostu poczekać, aż tryb koszyn minie. On trwa bardzo długo, bo jak widzicie, on trwa realistyczne 90 sekund. To jest naprawdę bardzo dużo czasu. No i musimy uważać, żeby oni nas tutaj nie znaleźli. No jest trochę napięcia, muszę przyznać. Boję się, że zajrzą w końcu do tej trawy. Tak naprawdę nie wiem, jakbym miał tu sensownie odejść, żeby mnie nie wykryli. No dobra, na spokojnie, pół minuty już minęło. Najpierw wiecie co, ja chyba się położę tak, żeby... Zerknę sobie jeszcze tylko szybko na mapę, jak to się prezentuje. Moment. No właśnie, bo teraz ja muszę po prostu przebiec tam prosto i wyjść z tej lokacji. I najchętniej bym tak zrobił, ale no nie chcę tutaj jakoś ryzykować. Bo jak zacznę sobie nagle biec sprintem, no to wiadomo, że mnie zobaczą. A nie chcę też z tej trawy wychodzić, mamy tu naprawdę... Kurde, on tu chyba idzie. Bo mamy naprawdę dobry kamuflaż tutaj. No dobra, połowa czasu poszła. Na szczęście nie zaglądają do tego miejsca. Kurde, ale jest napięcie, muszę przyznać, naprawdę. Szkoda mi w ogóle też Snake'a strasznie, jeśli chodzi o tą relację z The Boss, bo wiecie, ja grę przeszedłem, ja fabułę znam. Tej odsłony Metal Gear Solid i jak słyszę te niektóre kwestie The Boss i odwołuję je sobie w głowie do przyszłych wydarzeń, no to przykro strasznie się tego słucha, kiedy wie się właśnie o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. No dobra, na razie mamy taki w miarę względny spokój. A 3 jeszcze w ogóle jest. No to nieźle, broni nie mamy żadnej, mamy tylko nóż tak naprawdę. W razie czego w sumie się w niego wyposaża. Nie włączajmy teraz też detektora ruchu, sonara ani innych takich rzeczy, bo jak to wyda dźwięk, to oni usłyszą, podejdą i będzie lipa. Po prostu spokojnie to przeczekajmy. Oni zaraz powinni się stąd ulotnić, kiedy minie ten tryb koszyn. Tutaj tak naprawdę też jest taka kwestia samouczkowa, że właśnie kiedy zostaniemy wykryci, no to przez 90 sekund jest ten tryb koszyn. Takiej nadmiernej ostrożności ze strony przeciwnika. Ze strony wroga. This is HQ. Understood. Return to your position. No i dobra, oni teraz wrócą na swoje pozycje. No jest tylko ten jeden koleś, tylko jak ja mam go teraz ominąć, żeby on mnie nie zauważył? Dobra, przeczołgajmy się szybko. Nie wstawajmy, bo będzie przypał, on mnie usłyszy na pewno. Dobra, spokojnie, spokojnie, dawaj Snake do przodu. Okej, tamten już mnie nie powinien wykryć, tak mi się wydaje. Mnie to denerwuje, że...
Gra mi sama przełącza widok na pierwszą osobę, to mi się akurat troszeczkę tak nie podobi. Dobra, bo chciałbym mieć widok z trzeciej osoby, a nie z pierwszej w tym momencie. Bo jakby niezbyt cokolwiek widzę. Okej, jak to się prezentuje na mapie? Teraz poczekajcie. Właśnie, mamy dwie drogi, tylko pytanie, którędy iść teraz. Nie chcę dać się jakoś głupio wykryć. Włączmy sobie lepiej detektor ruchu. No strasznie mały kamuflaż w sumie, ale dobra, to chyba przez to, że byłem po prostu na takim piasku. Tam widzę wroga. No dobra, to może tam w takim razie nie podchodźmy, może przejdźmy jakoś tędy. Tamten nie zobaczy? Chyba nie. Kurde, niedobrze. Ktoś mnie usłyszał chyba. Wygląda, albo widział. Nie wiem, czy to przypadkiem... Tak, to ten z tyłu, ja pierdzielę. Dobra, czołgajmy się cały czas. Co jak mówiłem, czołgajmy się. Dobra. Tak, dokładnie, nikogo tu nie ma. Właśnie tak. Dobra, jak tu jeszcze sytuacja się prezentuje? Bo oczywiście, żeby zapisała mi się gra i żeby był punkt kontrolny, no to muszę przejść do kolejnej lokacji. Widzę, że Snake już trochę głodny jest, ale dobra. Mniejsza z tym, poradzimy sobie jakoś. A tam właśnie nie chcę się zapuszczać na dół, bo... Mówię, no widziałem tam tego przeciwnika. Nie chcę ryzykować, że on mnie wykryje. Więc nawet jeśli jest tam jakaś rzecz do zebrania, chociaż liczę na to, że nie ma, to może przejdźmy po prostu dalej. Dobra, i przeczołgajmy się. Okej, dobra, także jesteśmy. Przekradliśmy się, co prawda ktoś tam mnie delikatnie zobaczył, ale jakby mniejsza z tym, bo... No nie miało to dużego wpływu, ostatecznie nie zostałem wykryty. I wiecie co, moi drodzy, myślę, że w tym miejscu możemy sobie zakończyć odcinek. Jesteśmy w nowej lokacji. Dobra, jak tylko te paski mi znikną. Jesteśmy w nowej lokacji, więc myślę, że możemy tutaj właśnie zakończyć, a poszukiwaniem tego całego Adama zajmiemy się już w odcinku następnym. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się, mam nadzieję, że jutro w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Na razie.